в этом методе. Qi usually means, oh, we're repeating again, sorry. Now, this is a picture of, we don't know what he looks like, but it's from the book and how they portray Jia. Здесь картинка взята из книги. Мы, конечно, не знаем, как выглядит дзя, но тем не менее, There в are книге они были six, изображены так. Это дзя. there are 6 jias. Why 6 jias? Есть 6 дзя. И почему у нас 6 дзя? Because there are 6 yang. Yeah, jia is yang wood. Потому что это янское дерево. In the 60 jiazhi, there are 6 jias И в 60 дзя встречается 6 раз in дзя. combination. Комбинация. Anyway, the 6 jias are they are the invisible generals. 6 дзя это такие невидимые генералы. They are protected and hidden away by the 6 honor guards because of their holiness. Они защищены и скрыты 6 почетными защитниками из-за своей святости. The 3 enigmas. 3 мистика. You have the Yi, enigma, Bing, and Ding. У нас есть И, Бин и Дин. This is solar, lunar, and star. Это солнечные, лунные, звездные мистики. Sometimes they call it 3 wonders. Иногда называются 3 чуда. Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Hui. Эти У, Ди, Ген, Синь, Жень, Гуй. And they're the 6 honor guards. Это 6 почетных охранников. The 6 jias are hidden 6 дзя скрыты and protected by these 6 guards. и защищены этими 6 охранниками. The 8 doors. 8 дверей. The 8 doors, it represents each one of the doors. They represent people and events. Эти двери представляют людей и события. Let me talk about the auspicious doors. Давайте поговорим о благоприятных дверях, The good doors and bad doors. хороших и плохих дверях. So this is a very good door. It's Kai access. Кай – это очень хорошая дверь, это Wide дверь, open, открытая дверь, широкая, это дверь accessible. доступа. The next one, repose. Следующее – Resting. это Relax. дверь отдыха, расслабления. And the third one is opportunity. Shengmen. Третья дверь Шэньмэнь – это дверь возможностей. It's a lot of activities, life, and it has its opportunity. Здесь много активности, жизни, возможностей. Now this is moderate luck door. Это средние двери средней удачи. Dumen. Думэнь. Du means blockade. Ду означает препятствие. See, this is shutting down. Видите, дверь там прикрыта. Prospect door. Jingmen. Дверь как бы Jing. сцена, дверь сцены. Jingmen. It actually means the view, the picture is the prospect. Это как бы перспектива, да, вид, картина. Actually, in here it explains. It says something about, for example, the prospect door. It's fire. The nature is fire. Здесь, например, написано, что дверь перспективы это ее природа огня. It's moderate. Она средней благоприятности. It represents argument, gossip. Она представляет споры и сплетни. See, these people are having a debate. То есть люди, которые здесь, они могут спорить. Also, it represents entertainment, celebration. Также она представляет празднование, развлечения, lawsuit, судебные тяжбы, imagination, воображение, conspiracy. также разные заговоры. It's a good door for representing strategy. Это хорошая дверь, чтобы представлять стратегии. Or selecting good people to working for yourself. Или выбирать хороших людей, которые на нас будут работать. Or to
dedicate someone to go do certain jobs. Или она посвящает тем, кто хочет отправиться на какую-то хорошую работу. Using fire to using fire during a battle. И хочет использовать огонь во время битвы. The rest of them are not auspicious. Все остальное, все остальные двери неблагоприятны. Do you want me to go back to the other few doors to tell you about what they're good for? Вернуться к предыдущим дверям, чтобы рассказать о них. Yes? Okay. Well, let me talk about this blockade door. Я расскажу о двери вот этой препятствия. Blockade door is, the element is wood. Дверь препятствия, ее элемент дерева. It indicates hidden, Она показывает, что скрытое obscured, некое препятствие, running away, убегание, избегание, flatly refuse something, отказ от чего-либо or some obstacle. или какие-то препятствия. It's really good if you want to run away from something. Эта дверь хороша, если вы хотите от чего-то сбежать. Or catching the thieves. Или поймать вора. Or to build any dam to protect water in water flood and things Или like that. построить дамбу, чтобы защититься от наводнения, например. Or to make a decision on judging on some court cases. Или принять какое-то решение судебное, допустим, в суде. So let's go back to the good doors. Давайте вернемся к хорошим дверям. Okay, the good door, the access door, Дверь доступа, the element is metal. элемент ее металл. It's a good door, and it's really is good for taking the official job. Это хорошая дверь, она хороша очень для того, чтобы принимать предложения о работе, допустим, официально, Development, для развития, excavation, для того, чтобы что-то открывать, вскрывать. something it indicates something would be very easy going. Она показывает, что что-то будет двигаться очень легко. Everything will go without any hindrance. То есть все пойдет без препятствий. It's good for starting a business, Хорошо для начала бизнеса, going for a competition or an examination, or going to war. хорошо для экзаменов, для соревнований, даже для того, чтобы отправиться на войну. And it's good for marriage. И также дверь хороша для брака. See, it's going to the war. Видите, They're они all поехали going на to the войну. war. Right. The repose door is to rest, to relax. Дверь отдыха для отдыха, расслабления. Element is water. Ее элемент вода. It means it's good for getting a job as being the official with the government. Она хороша для того, чтобы официальную работу получать у правительства, допустим, идти на Good for marriage. государственную службу или для брака. Good for marriage. And resting for convalescent. Like after a person's been ill, выздоравливать, допустим, приходить в себя после болезни. Savings. Дальше, для сбережений хорошо. Waiting for opportunities. Ожидание возможностей. To interview for, in the past they relate everything to do with the official, but nowadays I would say waiting for an interview to see someone who is influential. В прошлом все очень связывали с государственными структурами, но я бы сказал, что в наши дни скорее ожидать какое-то интервью с какими-то влиятельными людьми, например. To take on a new job. Чтобы на новую работу поступать. Marriage. Для брака. Moving house. Переезда в новый дом. Business. Для бизнеса. Construction. Для строительства. And the Shengmen which is opportunity door. И дверь возможностей Шэньмэнь. Element is earth. И элемент земля. The quality is really auspicious. И качество ее очень благоприятное. It means it's very good for money luck. Это означает, что она очень хороша для денежной удачи. To survive. Для выживания. To grow. Для роста. To develop. Для развития. And it's very good for finding ways doing something to make money. И также она очень хороша для того, чтобы найти какой-то способ, чтобы заработать какие-то деньги.
good for going to war or Также to хорошо, чтобы отправиться на войну or to or to travel, или в путешествие, marriage, для брака, building, для строительства. but don't do any burial. Но не храните здесь ничего. Okay, Кого? let's go to the bad doors, А это плохие inauspicious двери, doors. неблагоприятные. Death door, adversary door, Дверь and alarm door. смерти, Adversary, against you, а? conflict, Дверь Like- споров, а? like conflict. Дверь конфликтов. Yeah. Actually, in И Chinese, it последнее means это дверь тревоги. А? enshrinement. Somebody want to say Yes, yes, something? yes. Okay. Death door is the element is earth. Дверь смерти, ее элемент земля. Is the worst door, Это худшая дверь. and it indicates death, Она означает смерть, mourning, похороны, miscarriage, выкидыши, killing убийства. in a desperate situation, Во всяких очень неприятных ситуациях, ужасных ситуациях. funeral, Также похороны, um, траур, похороны. in a very bloody war, В очень такую кровавую войну. killing and hunting. Убийство, охоту. You see, this is a typical Chinese funeral. Это типичные китайские похороны. They wear white, covering their heads. They're all wearing Они white. носят вот эти белые одежды такими White color is длиннополые. mourning color for Chinese. Белый цвет для китайцев это цвет траура. Shangmen, Дальше Шанмэнь. this is the element is wood. Элемент ее дерева. This is middle inauspicious. Это средняя неблагоприятность дверь. That means injury, Она означает ранение, illness, болезнь, losses, потери, losing things, потери чего-то, and losing election, потерю, проигрыш в выборах, expenditure, exhausting. истощение, усталость. But this is very good for collecting debt, Но это хорошо, допустим, для сбора долгов, catching thieves, для поимки воров, hunting, для охоты, and it's very, very good for gambling. а также хороша для того, чтобы играть в азартные игры. But do not use this door for doing any business, trading, traveling, or marriage. Но не используйте эту дверь для бизнес-путешествий, для бизнеса, для путешествий, для брака. Jingmen, Дальше Цзиньмэнь. the element is metal. Элемент ее металл. So this is the least inauspicious out of Это these самая three doors. наименее вредная дверь. It means to be frightened Это означает бояться or to get injured. или быть пораненным. Lawsuit, Она означает судебные тяжбы, danger, опасности. and it is good to go into arbitration, like in the court, you have the arbitration. Это хорошо также для того, чтобы в арбитраж идти, например. Or planting plans to hidden a trap for your enemies. Или ставить ловушки против своих врагов. Or doing something to confuse people. Или сделать что-то такое, что запутывает людей. Or again, you can do something about gambling and games. Опять же, связано с что-то можно сделать с азартными играми, подобными вещами, с разными играми. Now, the next group of the characters in Следующая this группа game, знаков these are the auspicious stars. это благоприятные звезды. These are the auspicious stars. Это благоприятные звезды. This is the Tianchong. Tianchong, he himself, he's a warrior. Он сам по себе воин. He's the minor auspicious star. Он самая наименее благоприятная звезда. He's wood. Он элемент его дерева. He likes to help people. Ему нравится помогать людям. And he is kind. Он добрый.
he will have a lot of influence to the war situation. Он сильно влияет на ситуацию войны. When you get a star with 10 chong, Если у вас появляется звезда Тяньчона, it is not good for marriage, это moving нехорошо house, для брака, переезда в другой дом, taking on a new job, получения новой работы, business, для бизнеса or burial. или похорон. The scholar Tianfu, Ученый Тяньфу, he is with an element of wood, он элемент дерева, and he's very, very good, он очень хорош, very auspicious, очень благоприятен. and he's particularly good for culture, Он особенно хорош для культуры, education, для образования, art, для искусства or to help people. или как-то помогает людям. To be the teacher is also Tianfu. Допустим, учителя, это тоже Тяньфу. It's good for someone in the education business. Он хорош для того, кто в бизнесе образования. Anything to do with cultural and education business. С тем, что связано с бизнесом образования и культуры. He is a very auspicious star. Он очень благоприятная звезда. All right. Tension, Цянь Цинь, he's the leader. он лидер, He's earth. он земля. So he's the upper auspicious. Он как бы очень благоприятен, высшая благоприятность. He's a good star to have for asking for blessings, Он хорошая звезда, которая помогает благословению, taking army for the war, это хорошо для того, чтобы вести войско на войну, because it represents intelligence. потому что он представляет ум, интеллект. Tenshin. Цянь Синь Tenshin is a healer. это целитель Цянь Синь. He's metal. Он металл. He also he's a lead. He leads, and he's a very good organizer and leader. Он ведет всех за собой, он хороший лидер и организатор. For making selection, learning, Для psychology, того, чтобы обучаться, что-то выбирать, philosophy, для философии. but he is super good for healing, И он супер хорош illness, для исцеления болезней. for giving prescription, Для того, чтобы выписывать лекарства. and it's good to have war. When you find this star, it's a war in the winter and in the autumn time. It's very auspicious. И если вы идете на войну, то и у вас попадает эта звезда, то это очень благоприятно, если это происходит осенью. But not for war during spring and summer. Но вот воевать с ним весной и летом не рекомендуется. Also not good for marriage and Также doing business. он не хорош для брака и для занятий бизнесом. Tenren, Тяньжэнь, he's trust. он является доверием. His element is wood. Его элемент Earth. земля. He is very, very calm and collected. Он очень спокоен и собран. He's a minor auspicious star. Это как бы звезда наименьшей благоприятности. He represents success. Он представляет собой успех. And something that you work hard to get the result. И тоже ради чего нужно серьезно поработать, чтобы получить результат. It's good for business. Он хорош для бизнеса. Meeting official. Для того, чтобы встречаться с Going официальными to лицами. war. Отправляться на войну. Marriage. Для брака. Moving and building. Переезда в другой дом и строительство. Inauspicious stars. Неблагоприятные звезды. This is a bandit. Это бандит. Tenpeng. Тяньпэнь. Tenpeng is water. Тяньпэнь это вода. He is the worst of all. Он хуже всех. Because it means he's a big bandit. He's a big thief. More than a thief, he's a bandit. Он больше, чем вор, он просто бандит. He's very cunning and very clever. Он очень умный и очень подлый. He's only good for making
you're building something. Он хорош только если вы что-то строите. Do not use him for marriage, business, repair, or burial. Не используйте его для бизнеса, ремонта или похорон. Tenrui. Тяньжуй. Tenrui is a sickness star. Тяньжуй — звезда болезни. The nature is earth. Природа ее земля. This is another very auspicious star. Это другая благоприятная звезда. It indicates losing money. Здесь неблагоприятная звезда. Она показывает потерю денег, And sickness. болезнь. Something, but also it means something more sentimental. Но это также означает что-то более сентиментальное. It's good for taking in education. Она хороша для того, чтобы получать образование, Following a master or a teacher, следовать за учителем, например, или мастером, meeting friends. встречаться с друзьями. Do not use it for going to war, marriage, moving house, Но не or используйте ее building. для отправки на войну, переезда в другой дом, брака. Tenyin, Тянь tantrum. инь — это приступ гнева. Element is fire. Элемент огонь. It's one of the minor inauspicious stars. Это одна из таких не сильно неблагоприятных звезд. Минимально неблагоприятных звезд. It indicates some blood-related disasters. Она показывает нам бедствия, связанные с кровью. Hard-headed, really emotional, Это очень эмоциональные вещи. because he has tantrum. He's very, very. Потому что He's у него very есть easily getting гневливость, angry. такой приступ гнева. But it's only good for meeting friends, Но она хороша для того, чтобы встречаться с друзьями, entertainment, для развлечения, going out to have fun. для того, чтобы отправляться развлекаться. But don't use it for marriage, Но не используйте это для брака, sending out your army, для того, чтобы собирать армию or moving. и для кино. The next group, they are the gods. Следующая группа божеств. So we have Zhefu. У нас есть Джифу. Zhefu is the chief. Джифу — это шеф. He is earth. Он является землей. He's very, very auspicious. Он очень благоприятен. That means he means money, Это noble означает, man. что он означает деньги, благородство, благородных людей. He's the head. He's the chief. Он как бы шеф, хозяин. And it's very good for starting a job. Это очень хорошо для того, чтобы изучать какую-то работу, And начинать работу. to look for something to build your population popularity. Например, искать что-то, что поднимет вашу популярность. 六合 Люхэ is harmony. означает гармонию. Its element is wood. Его элемент дерева. It's an auspicious star. Это благоприятная звезда. It's good for people, a salesman, Она хороша для продавцов, media, для людей, которые people. работают в СМИ. Because a matchmaker too. Она You don't find- помогает людям находить контакты Marriage, для брака, meeting, для встреч, dating, yeah, and каких-то дат. it's good for negotiation. Но также хороша для торговли, чтобы торговаться, для переговоров, Marriage, для брака. or the marriage itself, Или or для самого talk брака. about marriage or marriage itself. Для того, чтобы жениться, или для самого брака. Mimi, I'm sorry, we have only 20 minutes left. Tai Yin is the moon. Mimi, we have only 20 minutes left. I only have Please 20 translate minutes. it. That's okay. Okay. Yeah. Tai Yin is the moon. Таи — это луна.
It's metal. Это металл, It's auspicious. It's auspicious God, это благоприятный Бог. and it's something. It means it's very private. Это означает, что это что-то Something частное, что-то very, very личное. private because Что- it's moon. They do Что-то things at night. очень-очень личное, это Луна, то, что используется ночью. So it's something. It's not something that you send out your soldier, but it's good. It's a good time to sometimes it's good time to plan your strategy for Это не making то, money. где вы отправляете своих солдат, но иногда это хорошо для планирования стратегии. Okay, 9D, Люди, Mother Earth. мать Земля. It's Earth, of course. Это, конечно же, Земля. It represents something real estate. Doesn't move. Real estate. Она представляет какую-то недвижимость, что-то, что не движется, что-то стабильное, Something of land какую-то землю. and something that somebody may not tell you the truth. То, что не скажет вам, может быть, истину. It Не will скажет вам only правду. tell you something, but may not be always true. Она вам что-то будет рассказывать все время, но это не всегда будет правдой. Father Heaven, 九天. This is metal, Это металл. and it means it's something that is moving on the move, activities. Это означает, что что-то is moving where. Это означает движение или активность некую. And it's something that it's good to send out army to go to war. Это означает, что это хорошо армию собирать, отправляться на войну. And even going on a plane to travel in the country. Или также отправляться в другую страну на путешествие. Inauspicious God. Неблагоприятные боги. With the system that I study, В той системе, которую я изучала, we do not talk about these two. мы не говорим об этих These двоих. two are basically they come from the yin and yang of one of the Tengsha and the white tiger. Они на самом деле это инь-ян, которые идут из байху, из белого тигра. I put it here, but I'm not going to talk about it because it's something. It's really there's another school may want to talk about it. But let's go into the Tengsha, the dragon snake. Я их сюда поместил, но на самом деле в них обычно говорят, они говорят в другой школе. Давайте, It is fire. я о них не буду говорить, давайте поговорим про змею дракона. Its fire is minor. It's minor, inauspicious. Это огонь, и она означает мелкие неприятности. It indicates somebody is very scheming. Somebody's always calculating to Это take означает advantage of you. кого-то очень такого расчетливого, кого-то, кто постоянно какие-то там плетет интриги. What he says doesn't mean what he thinks. То, что он говорит, не означает то, что он на самом деле думает. People to watch out. То есть с ним нужно быть осторожным. Then let's talk about the baihu, which is the white tiger. Байху — это белый тигр, It's metal. это металл, It's big, inauspicious, он очень неблагоприятен. and it means disaster, Это означает damage, бедствие, разрушение, or illness that can болезнь, cause death, также болезнь, or going into mourning, или отправку, или траур какой-то, miscarriage. выкидыши. Usually it indicates very big disaster. Это также показывает какие-то бедствия серьезные. Xuanwu, which is the black turtle, is a thief. Вот этот сяньгу, черная черепаха, это вор, это вода, It's middle inauspicious. он средней неблагоприятности. It makes plans to cheat your money, and to always another scheming one. He likes to plan things. How do they take money from you or steal Это it? опять же какое-то такое планирование, как у вас забрать деньги, выстраивание каких-то схем, интриг. Right. In terms of time, На языке времени Ци Мэнь Дунь Цзя can be divided into the year form, Ци Мэнь Дунь Цзя можно разделить на форму года, month form, форму месяца, day form, форму дня and hour form. и форму часа.
In terms of reasoning methods, На языке методов причин it is divided into мы Ци делим это на Zhi Жунь Ren and Chai Bu. и Чайбу. There are Цайбу. two methods, yes. Два метода. The Джишунь и methods Цайбу. I use are our form and Chai Bu. Методы, которые я применяю, это форма часа и Цайбу. To make the plot for Ци Мэнь Дунь Цзя, И чтобы сделать карту Ци Мэнь Дунь Цзя, we use a chart called Ци Мэнь Pan. мы используем таблицу под названием Ци Мэнь Пань. This is drawn as a square and then divided into 9 palaces. Она рисуется в виде квадрата и делится на 9 дворцов. Very similar to the flying star. Похоже на карту летящих звезд. We first arranged the 10 heaven stems into the Ци Мэнь chart, И сначала мы располагаем 10 небесных столов в таблицу Ци Мэнь Пань. followed by positioning one of each of the 8 doors. Далее располагаем каждый из 8 ворот. Because the doors, they represent people and events. Потому что эти Remember, ворота представляют людей и события. Помните об этом. the 8 gods is a type of mysterious power that corresponds with the 8 palaces. 8 божеств – это такая мистическая сила, тип мистической силы, соответствующий 8 дворцам. And the 9 stars, И 9 звезд. they are planetary influence, Это влияние планет. and that's time. Это время. Finally, И, наконец, the hidden Jia, скрытая Дзя, the general, генерал. it will surface into the Ци Мэнь Pan chart from one of the 8 doors. Она в таблице Ци Мэнь Пань, скрывается обычно она в одном из 8 ворот. They surface doesn't mean they pop out. Sorry? They, surface. the Jia to come up, it doesn't mean То they есть come то, что right out. Дзя, она на поверхности, что она не означает, что она вылезает, что она видна. It's from the arrangement of the time we start the plot, that we know where the Jia is. То есть по времени, когда мы строим карту, мы знаем, где находится Дзя. So then from there we start making the divination from the information given in the plot. И основываясь на этом, мы делаем гадание по информации, основываясь на информации, скрытой в карте. In any divination process, И любой процесс предсказания, in whatever forms they are used, they assume, в какой форме он не проводился, they are set up to imitate the social society, он строится для того, чтобы имитировать социальное общество, nature and the universe, природу и Вселенную etc. и так далее. Ци Мэнь Дунь Цзя is the mathematical and physical model set up Ци Мэнь Дунь Цзя – это математическая и физическая модель, построенная to incorporate heaven, earth, human, для And- соединения схем And неба, other- земли, человека and other unexpected aspects, и других неожиданных аспектов, as well as time and space а также времени или пространства, or directional elements. или элементов управления. We use Ци Мэнь Дунь Цзя to find strategies Мы for используем Ци Мэнь Дунь Цзя для определения стратегий действий threatening conflicts, в опасных конфликтах, such as personal, job, or legal conflicts, такие как личные конфликты или легальные конфликты с законом, marketing, для маркетинга, such as new company planning, допустим, для планирования новой компании, launching of a new product, для запуска нового продукта and managing competition in competitive market. или для того, чтобы победить в конкуренции на конкурентном рынке. And that could be launching your website. Допустим, запуск веб-сайта. Business using location, В бизнесе, когда мы используем direction, положение, направление and time и время for the best outcome in business negotiation or decisions. для наилучшего результата в деловых переговорах или при принятии решений. We use Ци Мэнь Дунь Цзя to find, this is another repeat. Okay, I make one really quick example.
Я сделаю один пример очень быстро. I have prepared a few for you, but if time is limit, Я at least I will give you one. несколько для вас приготовил, но поскольку время ограничено, я вам как минимум один расскажу. This is a general case study. Это такой общий пример. A lady, Miss Wu, she asked about her marriage current situation. Миссис У спросила о своей текущей ситуации в браке. We can immediately see the indication from the Ци Мэнь plot. И мы сразу можем увидеть какие-то показания из карты Ци Мэнь. The question was asked on the 1st of September 2012 Вопрос был задан 1 сентября 2012 at 15:06, 15:06. which is the Shen hour, the monkey hour. Был час обезьяны. During that time of year we go yin cycle 1. И в это время года мы говорим о первом инском цикле. So we're the hour form, okay? So we look at Zhefu and Tenren at Palace 8. И мы находим Джифу и Тяньжэнь в Zhefu 8 is where дворце. you start. You know where you start looking. Where is the leader? Where's the chief? Джифу это то, с чего мы начинаем смотреть, где шеф, где лидер. Okay. Already, when we start in here, you can see it has. This is a sign for horse. И отсюда мы начинаем, мы видим знак sign of horse, Yeah, horse. знак лошади. Yeah, like the horse star. Здесь как звезда лошади. What does horse mean? Что означает лошадь? Go away, Уходи. right? Okay, then we look in here. И сейчас мы смотрим сюда. For looking for marriage, we look at Liu He. Если мы смотрим на брак, мы ищем Люхэ. Liu He, we saw earlier, is harmony. Мы видели раньше, что Люхэ это гармония. Where's harmony? Где у нас гармония? Harmony is here in the Dui Palace. Гармония находится здесь, во дворце Дуй. Liu He is marriage. Люхэ это брак. But in the same palace, Но в этом же дворце we have the alarm door у нас есть дверь тревоги and the 10 Lui. и Тяньжу, They indicate argument and decay. которые Something's going really bad. показывают споры и угасание, то, что что-то пойдет очень плохо. Well, right. And this is the day. The day is Yi. И здесь день И. Yi is represent Miss Wu herself in the inner pan. This is the inner pan. This is the outer pan. То есть это здесь у нас внутренняя пань, внутренняя доска и внешняя доска. Those who know about Bazi or a combination, Yi, what is the partner of Yi? Те, кто знает базы и комбинации И, кто будет партнером И, It's Geng, это ген. right? So where's Geng? Где у нас ген? Geng is here. Ген находится здесь. These two are right opposite each other. They are clash. Эти два находятся напротив друг друга и сталкиваются. In Ци Мэнь Дунь Цзя, any palace is opposite each other. Their clash is not because of the flying star nature. It's because that's the way. Well, without going any further, they are clashing. В Ци Мэнь Дунь Цзя, вот когда они оказываются напротив друг друга, то они сталкиваются. This Yi represents her. Этот И представляет Her ее. partner is Geng. Ее партнер здесь это Yi ген. and Geng is a pair. И Correct? ген это пара, да? Right. But this means her husband. This is her husband. Но это Her означает, husband что is running away. ее муж убегает. Ее муж убегает. Also, this is the outer pan. И это также внешняя This is the inner доска, pan. а это внутренняя доска. They're in different pan. They're so separated. Они разделены, они в разных досках находятся. So that means it really is indicating she has a lot of problems. То есть это действительно показывает, что у нее много проблем. So it's very clear to us И для that her нас marriage is not going to be any good. совершенно очевидно, что их брак не будет хорошим. When we talk to Miss Wu, И когда мы говорили с мисс so У, what is the situation with your marriage? какая ситуация у нее в браке? She said that they are actually in the process of getting a divorce. Она сказала, что на самом деле они в процессе развода уже. That's very interesting. Ну, то есть Do I have time for one more?
No Yeah, you have some. There are some questions. questions. Okay. Right. Здесь вопрос есть из стриминга. От многолетней практики пришло ли к вам ощущение энергетики пространства при построении распада? Если да, расскажите о вашем опыте и как это пригождалось. The question is, from many years of practice, do you have a feeling of energy of space without plotting the chart? And if yes, please tell us about your experience. Without looking at the chart. Without the chart, if you have a feeling of the space without building the chart. No, I don't. Нет, к сожалению. That is almost like using intuition. Это You need to look at the chart. как использовать интуицию, но не надо смотреть карту. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что Иэн смотрите, не смотрите на веяние творцов. Если бы вы, наверное, не сталкиваются элементы. When you say that E and K and clash, don't presume the clash of the palaces. For example, if E would be non, then the clash between elements. No, it's not that. Yes, In Qi and Chen, it's the order. When they before it's the order, the original order of all the gods and the doors. Ци Мэнь Дунь, там есть изначальный порядок дверей и все остальное. When they this is just look at this. This is Shengmen, this is life door. Посмотрите, сюда здесь Шанмэнь, это I think never mind. This is the life door там дверь жизни, and that's the death door. а это дверь смерти. Yi and Geng, they are a pair in Liu He, И Гэнь это пара Люхэ, just like Jia and Ji. как Дзя и Дзи. But in this case, because it's the day Но в данном is случае, Yi. поскольку это день И, She's the person who is asking. она была человеком, который задавал So вопрос. when you do the Qi definition, you have to find out what are we looking for. You Когда мы cannot. смотрим на гадание Един, нам надо знать, что мы ищем. So because we need to focus, what are we asking? Нам нужно сфокусироваться на том, что мы So спрашиваем. she was asking about marriage. Она спрашивала про брак. Therefore, we look into Liu He, which Поэтому мы is смотрим на harmony. Люхэ, это гармония. It represents marriage, Это представляет собой a брак, couple. про пару. People negotiate and people gather together. А люди, которые договариваются, люди собираются. But where Liu He is, Вот she где это has Люхэ? very, very bad door and very, very bad tension, and means it represents arguments and Очень decay. плохой двери, синши, означающие угасание и споры. Then we look at what about her other half? What about her husband? Далее мы смотрим на ее вторую половину, Her ее husband мужа. is in the outer pan, the red Муж color. во внешнем пане, внешней They're not доске, together. вот этом розовом цвете, то есть они не вместе. Sometimes you will find a husband and wife in the same outer pan or same inner Иногда pan. муж и жена, допустим, находятся в одном пане, в одной доске, внешней и внутренней. Besides, this one has a horse that's running away. Но кроме того, у него там лошадь, которая убегает. With all the indication is telling us that her marriage is really in big trouble. И все эти знаки показывают нам, что ее брак действительно So at the end, she said yes, they're already having a divorce Ну и in в конце концов process. она осозналась, да, мы действительно в процессе развода. So any other questions? Еще вопросы? Вы сказали в начале выступления о расчетах 10-минутных промежутков времени. Вот если в общих чертах, можно бы как-то рассказать, You объяснить? said in the beginning about the calculation of 10-minute 10-minute interval. Time Time interval, frame. yes. Can you briefly say what does it mean 10-minute time frame? So we talk about 10 minutes because it's the same principle like for day and time even. То же самое принцип для дня и времени здесь используется. Maybe it's off. Yeah, turned off. Good now. Sorry.
I was ready to go away. So, okay, the time is, for example, when you think it's we have 12 sectors. We're 12 hours in a day. Время In так Chinese, рассчитывается. У нас in есть Chinese 12 clock. часов, в китайских сутках 12 часов. For the same thing, 15 hour. И таким же образом, когда у нас, 15 допустим, hour 15 is часов дня Shen, сейчас, isn't it? это It's Шен, да? monkey hour. Это час обезьяны, Шень. It's the monkey hour. Then you start the monkey hour. When does it start? And then you move 10 minutes, 10 minutes, 10 Час minutes, обезьяна начался, и 10 мы minutes. двигаемся за 10 минут, 10 минут, 10 минут. Each one of the animal also represents how many each 10 minutes has an animal within an hour. That Каждое makes животное 60 minutes. представляет, сколько 10-минутных промежутков у нас есть в часе. В течение 10 60 minutes, минут. 12 animals. Yes. То есть, In 2 12 hours. животных Yeah, in на the 2 hours. 10 минут Chinese hour, умножить, 1 hour. получится китайский Which is час двойной. in our normal life, daily hour is 2, but for Chinese it's 1 hour. У нас это считается 2 часа, да, ну, два наших часа европейских составляют один китайский час. Если этот китайский час разделить на 12 частей, 12 животных, то получим как раз 10-минутный промежуток. Understand? Понимаете? Good. Any other question? I think I Mimi, we have have to finish almost now. no time. No, we don't have time now. We don't have time, sorry. Anatoly say no. Сейчас So, закончилось thank время. you very much for your attention. Appreciate Спасибо it. вам большое за Thank вопросы. you. Mimi, there is one. Okay, last question from streaming. Mimi. Yes? На ваш взгляд, при переезде в другой город на постоянное место жительства карта года Ци Мэнь оказывает какое воздействие? So what do you think if you move to other city, to move your house to other city, to live there for residence, which influence gives Ци Мэнь chart of the year? How the Ци Мэнь chart of the year influences if you move your house to the other city for living there, to live there for residence? How does the year chart, chart influence where they move? But where is he moving to other city to live, to where? to somewhere. What direction? В каком направлении вы движетесь, вопрос? Just generally, does it influence or not? It will. If you have where you're moving. И это повлияет, если вы знаете, куда едете. Remember, a while ago, I was showing something about moving place. Помните, что мы говорили о переезде вначале? I talked about it. We use the landform feng shui, Мы использовали фэншуй and форм. then we incorporate with the person's баzi. Мы совмещали это с бадзи человека. And the time. И временем. And when we know where we're going. Когда мы знали, куда едем. And please tell the streaming audience that there are ways that we can find direction, which is auspicious to that particular person. Следует сказать, что мы всегда должны найти направление, которое благоприятно для данного конкретного человека. That is the reason why I want to know where is he moving. Поэтому я хотел узнать, куда они едут, в каком направлении. So that's, if you decided you want to move, you need to find out where you're moving. Для того, чтобы решать, куда вы переезжаете, нужно решить, в каком конкретном направлении вы переезжаете. And we'll check from there on upon where you're going and your bazi and the time. И после этого уже рассчитывать бадзи и время. Okay, I'm sorry, I don't have time. I have quite a few examples. Yeah. Thank you very much. Возьми. Thank you. Потом. Хорошо. Друзья, пожалуйста, кого мы приглашали, те, кто выступающие, мы хотим пригласить вас пообедать вместе. Пожалуйста, подойдите к нам сейчас. Please, speakers, we go for lunch together very fast. Please come here and let's go together. Те, кто, соответственно, идет с нами обедать, пожалуйста, подойдите сюда сейчас пойдем, потому что у нас очень мало времени. А все остальные, пожалуйста, в столовой обедов нету, там будет только кофе-брейк, поэтому, пожалуйста, идите
походите, или можно остаться здесь, или можно пойти где-то рядом покушать. В город, да, в город, в любое место. Времени час, то есть мы начинаем через час, даже чуть меньше, осталось 55 минут, потому что мы немножко сдержались. Значит, следующие 14:30 у нас Бронислав Виногродский выступает. Обязательно придите послушать Бронислава, потому что его нельзя пропустить.